Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Terima kasih kepada para peserta kerana menyertai sesi webinar kita pada pagi ini. Sesi webinar kita pada pagi ini bertajuk Voice Recorder, Flipgrid, Voice Thread, Activities and Ideas. Saya Syafizul Nizam bin Muhammad Farouk sebagai moderator pada sesi ini dan bersama-sama saya pada pagi ini adalah seorang panel daripada bahagian Instructional dan Pembelajaran Digital JPPKK iaitu Dr. Umawati Tashnamurti. Betul ya? Betul, Tashnamurti. Okey. Tashnamurti, sorry. Okey. Okey, untuk makluman kita kini berada di hari ke-13 pelaksanaan siri webinar kita yang bertajuk Digitalisasi TVET Meneroka Norma Baharu. So, hari ke-13 ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita cuma ada hari ini, esok dan lusa sahaja lagi. Ada 3 hari lagi. Jadi sesi pada pagi ini adalah sesi yang pertama untuk hari ini. Sesi yang pertama daripada 3 sesi yang telah dirancang. Dan juga sesi yang ke-31 daripada keseluruhan 39 sesi yang telah dirancang, kita rancang sehingga 25 hari bulan Jun 2020 nanti. Jadi secara kumulatifnya saya bacakan seramai lebih kurang 12,000 orang peserta telah pun menyertai sesi-sesi webinar kita setakat ini. Ya, ini satu yang amat baik, amat merangsangkan. Diharapkan supaya para peserta akan terus menyertai sesi webinar kita, terutamanya sesi ini dan juga sesi-sesi yang akan datang. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin sebelum saya serahkan kepada panel kita, saya ingin memperkenalkan panel kita pada pagi ini. Ya. Tajuk bagi sesi kita pada pagi ini seperti yang saya sebut adalah Voice Recorder, Flipgrid, Voice Thread, Activities and Ideas. Slot ini akan disampaikan oleh panel kita Dr. Umawati Tashnamurti. Apa khabar Dr. Umayu? Fine, thank you Dr. Nizam. Hello Good, everyone. Good. Yep, good. Okay, sebelum saya serahkan kepada panel, saya ingin memperkenalkan panel kita pada pagi ini. Saya ingin membacakan profil beliau, biodata beliau. Dr. Umawati Tashnamurti merupakan penolong pengarah kanan di unit instructional bahagian instructional dan pembelajaran digital Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community sejak tahun 2018. Sebelum ini beliau pernah berkhidmat sebagai pensyarah di College Community Selayang pada tahun 2009 dan juga College Community Hulu Selangor pada tahun 2017 dan mengajar dalam bidang multimedia interaktif. Beliau berkelulusan PhD dalam bidang teknologi pendidikan, majoring in instructional technology dari Universiti Malaya. Kajian tesis PhD beliau adalah development of a flipped classroom module based on problem solving for community colleges. Berikutan kepakaran beliau dalam pendekatan flipped classroom dan pembangunan modul PDP bersama pakar industri. Beliau mengendalikan bengkel-bengkel reka bentuk dan pembangunan modul flip classroom untuk pensyarah politeknik dan college community. Ya, tu dia. Cukup berpengalaman ya panel kita pada hari ini. Jadi kita pun tak sabar untuk mendengar pembentangan daripada beliau. Saya kira beliau juga tak sabar untuk berkongsi ilmu dan idea kepada para peserta. Jadi sebelum saya serahkan kepada panel, saya ingin memaklumkan sedikit housekeeping tentang pelaksanaan slot kita pada pagi ini. Saya ingin memaklumkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanyakan soalan kepada panel semasa sesi pembentangan sedang berlangsung dengan menaip di ruangan Q&A yang boleh didapati di Webex Control Panel tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya akan cuba mengutarakan soalan-soalan tersebut semasa sesi pembentangan sekiranya ada kesempatan dan bersesuaian, dan juga kita akan ada satu slot khas sekiranya ada masa, kita akan ada satu slot khas di penghujung sesi, slot Q&A yang khas, dan kita boleh berbincang dengan lebih lanjut pada tempoh tersebut. Dan juga saya mendapat pesanan daripada penaja bahawasanya di dalam pembentangan ini Dr. Umar akan menggunakan perisian Mentimeter yang mana ia perlu dilakukan dalam peranti yang berasingan. Sebagai contoh,
sekiranya anda ingin terlibat dalam aktiviti tersebut, anda sangat dialu-alukan untuk terlibat, namun menggunakan peranti smartphone anda. Sekiranya anda menggunakan laptop ataupun PC, jadi kita alu-alukan untuk anda terlibat dalam aktiviti semasa sesi pembentangan menggunakan smartphone anda. Ya. Namun jika anda menggunakan smartphone untuk menyertai webinar ini, kita nasihatkan supaya anda cari smartphone yang lain ataupun tidak menggunakan smartphone tersebut untuk mengikuti aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Ini kerana apabila anda menyertai aktiviti Mentimeter tersebut dalam peranti smartphone anda dan anda menyertai sesi webinar ini menggunakan smartphone yang sama, maka Webex akan mengira attention anda sebagai tidak memenuhi syarat, ya. Dan ini akan menyebabkan anda berkemungkinan tidak akan dianugerahkan nota pengesahan kehadiran. Ya, jelas ya, saya harap yang itu. Jadi sekiranya anda menonton webinar menggunakan laptop ataupun PC, anda sangat-sangat dialu-alukan untuk menyertai sesi-sesi Mentimeter ataupun aktiviti-aktiviti yang dijalankan menggunakan smartphone anda. Ya. Jadi Dr. Umawati pun tadi dia ada angkat smartphone dia, maknanya dia pun menggunakan dua device untuk melaksanakan slot hari ini, ya, untuk menyampaikan slot pada hari ini. Jadi saya rasa itu jelas, ya. Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Dr. Umar untuk menyampaikan pembentangan beliau. Okay, all to you Dr. Umar. Thank you Dr. Nizam. Selamat pagi kepada para peserta untuk sesi hari ini. Okay, so tajuk saya pada hari ini ialah voice recorder, Flipgrid dan VoiceThread, activities and ideas, ya. So bukan saja saya akan demo, kita akan membincangkan sama-sama apa contoh aktiviti yang kita boleh lakukan dengan apps ini. Okay, so saya harap anda boleh menggunakan smartphone anda dan pergi ke menti.com dan sila masukkan kod 360516 dan tolong jawab survey ini. So which of these apps have you used as part of your teaching and learning before? Dr. Umar boleh ulang It's on the screen. It's on the screen. 360516. So sila pergi ke menti.com dan gunakan kod 360516. Okay, and tolong jawab supaya saya dapat idea about a bit about your background lah. Okay. Alright, and then anda boleh. Kita juga ada post di ruangan chat, ya. Yes. Link ke menti.com dan juga kodnya. Okay. Alright, so saya akan bagi masa mungkin 1 minit. Okay, so sekarang dah 10.09, 10.10 and then kita akan tengok. Okay, so far maksudnya kita ada 19, okay, 20 orang. Baik, sementara tu saya tumpang jawab, jawab sikit. Ada soalan daripada Cik Zuraimi kepada penganjur, berapa lama tempoh yang biasa diambil untuk CJ penyertaan? Bagi kami masa 2 hingga 3 hari, kami akan keluarkan insya-Allah, ya. Okey, ada yang bertanya tentang tidak mendapat nota pengesahan, sama ada ianya belum dikeluarkan lagi ataupun unfortunately mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak memenuhi syarat-syarat untuk dianugerahkan ataupun diberikan nota pengesahan kehadiran. Seperti yang saya sebutkan, kita ada tiga syarat yang perlu dipatuhi. Yang pertama, memasukkan maklumat email dan nama dengan tepat. Yang kedua, mengikuti sesi webinar sekurang-kurangnya 50 minit. Dan yang ketiga, memberikan sekurang-kurangnya 80% tumpuan terhadap webinar yang sedang berlangsung. Alright, dah pukul 10.10, so setakat ini sudah ada 57 participants. Okay, so apa yang saya dapat lihat, kebanyakan anda, 69% daripada anda tidak pernah menggunakan mana-mana apps ini untuk PDP anda. Okay, so saya harap sesi ini will be beneficial to all of you all. Okay, so we'll go to the next slide. Alright,
using voice recorder app. So siapa yang ada iPhone, saya rasa anda pernah tengok ya ikon ini dalam iPhone anda. Ini merupakan ikon voice recorder app yang ada terdapat dalam iPhone anda. So kalau anda tengok phone, anda akan dapat lihat ada heart, ada thumbs up dengan thumbs down. Okay, so you can choose. Okay, so bila kita guna voice recorder app, dalam kelas kita boleh gunakan untuk to improve pronunciation and fluency. Ini antara aktiviti-aktiviti yang kita boleh gunakan dengan menggunakan voice recorder app. Okay. Selain itu, kita boleh dapatkan pelajar untuk brainstorm dalam test ataupun dalam small groups. Have them record their ideas instead of writing them. Sebab ada pelajar yang lebih suka merekodkan idea daripada menulis. Okay. Record their speeches before making oral presentation. So sebelum presentation, biar diorang record dulu supaya mereka boleh perhatikan all the ums and the ahs like what I'm doing now. Okay, for example, right? Create narration ataupun audio clip untuk enhance slide mereka. So contohnya kita minta pelajar buat screencast contohnya, so mungkin mereka boleh record audio clip untuk dengan menggunakan voice recorder app. Okay. Selain itu, pelajar boleh create voice over untuk senario yang ditunjukkan dalam sesuatu video. Okay, so contohnya kita ada satu video kita tunjuk kat student tu, kita minta pelajar rekodkan apa lakonan tu, voice over contohnya. Ini merupakan aktiviti yang kita boleh buat dalam kelas. Okay, another use of the voice recorder app is to compile your to-do list. Okay, right. Now, so you can see the more times the students record their own work, the better they are getting, because sebelum mereka submit tugas itu kepada kita, mereka akan record sampai diorang puas hati dengan kualiti tersebut. So this makes them learn better. Okay? Right. So kita juga boleh menggunakan voice recorder app untuk completing self-evaluation. Okay? To create student portfolios, practice transcribing, okay, creating podcast, Madias Point exit ticket. Okay, ini merupakan satu aktiviti di mana pada penghujung kelas kita minta pelajar rekod menggunakan voice recorder app bahagian mana dalam lesson tu yang mereka kurang faham, ataupun pensyarah boleh bertanyakan satu soalan pada penghujung sesi dan kita boleh dapatkan student record audio and then submit to you. Okay. Untuk bidang matematik, ya boleh. Kalau anda perlukan pelajar untuk rekod proses macam mana mereka sampai kepada jawapan tersebut mungkin, kita boleh minta pelajar rekod. Tapi saya juga akan menunjukkan dua lagi app yang mungkin anda akan rasa, so please bear with me until we cover the two other apps and then you'll be able to see better at the end. Okay? So this is just voice recorder apps which are actually native to your phone. So iOS dengan Android dia ada dia punya voice recorder apps yang masing-masing lah. Okay. Untuk storytelling, so yang ni mungkin storytelling ni tak semestinya untuk bahasa Inggeris ataupun subjek bahasa Melayu ya. Mungkin kita nak pelajar jual produk, so it's still storytelling, right? So ini salah satu aktiviti lah. Okay. Right, so anda boleh interact dengan saya dengan presentation anda menggunakan Menti ni ya. So you can click your hearts and your likes and your thumbs down. Okay. Yep. Right. How might you use audio tools with your students? This is a question I would like to ask you. Okay, so can you all try to answer? Kalau anda tengok dalam skrin anda akan nampak macam scale. Can you all see that on your phones? Yep. Okay. Ada beberapa ada 12. So I'll 12. give you all about let's say about 5 minutes maybe for you all to tell me your what do you all think. Baik, okey, kita ada 5 minit untuk peserta menjawab soalan-soalan di dalam menti.com tersebut. Yeah. Okay. Sampai itu siapa ada soalan dipersilakan ya, boleh sambil-sambil itu boleh bertanyakan soalan sekiranya ada sebarang kemusykilan. Okay, so kita dapat lihat ya secara live jawapan dari anda, bagaimana anda mungkin akan menggunakan audio dengan pelajar anda. Okay, so saya tengok setakat ni yang paling tinggi ialah untuk recording brainstorming. Okay.
So as I mentioned before, this is an interactive session. So the ideas can also come from you all. Okay. Alright. So far, audio clips. So kita boleh tengok dia punya graf tu Secara live, ya. secara live, yes. So ini juga mungkin menti.com ini juga sesuai untuk pembentangan ataupun dalam penggunaan di dalam PDP kita, Dr. Umar. Ya, betul. So oleh sebab sepatutnya saya berkongsi dengan anda macam mana nak how do you use Mentimeter in your teaching and learning, but unfortunately yesterday we ran out of time. So today I'm just using this session to show you all the potential of Mentimeter in a class. So I'm actually like walking the talk lah. So you all can actually do this with your students, and at least your students will understand that they can use their smartphone to learn instead of just for pure hedonistic purposes, untuk enjoyment sahaja. Sebenarnya anda boleh belajar. Okay. Yep. Okay, so I'll give you guys another 2 more minutes. Hanya 6 orang sahaja yang baru respond. Okay, do you have any questions on this part, this segment on using audio tools with your students? Ada apa-apa soalan yang boleh saya bantu, saya akan cuba bantu. So improve pronunciation and fluency tu macam subjek bahasa Melayu atau bahasa Inggeris ataupun bahasa ketiga, contohnya bahasa Mandarin atau bahasa Arab. So kita mungkin boleh gunakan voice recorder app lah. Okay. Any questions so far, Dr. Nizam? No. On my side, no. Okay. Kod Mentimeter anda boleh tengok di atas, di skrin ni 360516. Cuma sekali lagi diingatkan ya, sekiranya anda menggunakan smartphone untuk menyertai sesi webinar ini, kita galakkan anda supaya menggunakan peranti-peranti ataupun device yang lain untuk menyertai sesi Mentimeter. Supaya attention anda tidak terjejas dan tidak menjejaskan peluang anda untuk mendapatkan nota pengesahan kehadiran. Sebab jika anda menggunakan Mentimeter dalam device yang anda tengah menonton webinar, anda kena buka tab lain ya, iaitu menti.com di desktop anda. So saya galakkan gunakan smartphone instead ya. Boleh ke pelajar? Maybe can you just elaborate more on how can we get students to do self-evaluation through audio recorder app? Okay, so from my experience, I even did this during my PhD. Yang ini dipanggil sesi refleksi ataupun bahasa mudahnya ialah muhasabah diri. Okay, di mana saya akan memberikan prompts kepada pelajar. Maksudnya kita tak boleh just cakap dengan pelajar, okay, sila reflect. It doesn't work that way. So apa kita boleh buat ialah kita bagi dia orang ayat permulaan, and then pelajar akan lengkapkan. Contohnya pada sesi hari ini, perkara yang paling menarik adalah what? Ataupun untuk lesson kali ini, perkara yang paling mencabar ialah what? So you give them the reflective prompts, and then they will actually complete their reflections instead of telling them sila refleksi. It doesn't work that way with our students. I mean, it doesn't work with anybody. You have to give them reflective prompts. Okay, any other questions? Can you see the question from Angela there? Yes, I can. Okay, yes, kita boleh print jawapan dan Mentimeter akan simpankan kita punya record. Dan saya akan demo kejap lagi sebab yang ini Mentimeter khas untuk voice recorder punya part. Nanti untuk Flipgrid dengan voice thread saya akan guna Mentimeter yang lain. So saya akan tunjuklah ada laporan dia. So kita boleh tunjuk ni sebagai bukti participation pelajar. Ya, tak ada masalah. Okay, alright. I think 83 participants is good enough. Let's see. So the highest yang people choose is actually to create narration, so audio clips to enhance slides. Okay. Ada juga yang practice note taking. Note taking pun tinggi. So maksudnya bila kita bagi pelajar tengok satu PowerPoint contohnya, get them to actually tell their notes or what, tapi menggunakan voice recorder app. Okay. Alright. So I think I've covered the voice recorder part. Alright. Dr. Umar, from Angela, would you elaborate about Madla's point, exit ticket? Okay, so Madhia's point and exit ticket, okay, I even have a slide for that. Okay, this is what I was telling you. Can you all see my screen?
Can you Yep. see this? Okay, so it's Yeah. not enough to tell students it is now time to reflect, and this was even mentioned by Welch in 1999. So clearest point dengan muddiest point ni macam ni. Oh, Madias. Yes, muddiest point. So muddiest point because what is the least clearest point? So this point can actually be shared with other groups or with the teacher or the entire class. So it provides a more accurate view of student learning. So contohnya kat sini, kita tahu, pelajar tak faham part ni, pelajar tak faham part ni, pelajar tak faham part ni. So ini bagus untuk kita sebagai pensyarah supaya, so kita tak boleh, bila mengajar online, kita tak boleh shock sendiri. Okay, so this is how you get feedback from them. So mungkin kita boleh, so exit ticket ialah benda yang kita tanya, apa yang stand out for them for the lesson. A question about what had happened, satu application tentang idea tersebut. A feeling, how do you feel about the class? Did you have fun? Was it interesting? Or maybe an idea that they want to discuss. Yep. Right? So this is an example of an exit ticket. So for example, 3 things I learned today. 2 things I found interesting. 1 question I still have. So di negara luar, adakah mereka menggunakan ini dari kindergarten sampai diorang habis sekolah, because it's just a way to get them to reflect. I would highly suggest this, especially for online learners at this point of time. So the 3-2-1 formula lah. Okay. So you can even exit ticket ada kalanya soalan dia about the concept pun boleh jadi exit ticket. So kalau kita dalam kelas yang sebenar, kita boleh just print out this one and then students answer it and just put it into a basket contohnya. So we will know, whether they understood the concepts that they have learned. Okay. So there's also this, because this is from another presentation that I've actually presented before. Sometimes kita boleh masukkan 3 basket. Satu basket got it, satu lagi basket more practice please, satu lagi basket I need some help. Sebab mungkin ada pelajar yang segan nak mengaku yang mereka kurang faham. Okay, so kita boleh buat exit ticket ni and then students boleh buat benda ni. So kita tahulah, dalam kelas I ni dari 20 pelajar, 17 actually put I need some help contohnya. Okay, right? Right, so let's go back to my Mentimeter. So thank you so much, 90 participants who have responded. Thank you so much. I value everyone's response. Okay. Right. All right. So this is how I can download the results from here. For those of you who wanted to see how it works, okay? So I can get it in a PDF lah. All right. I hope I'm still in time to catch up. Yeah, don't worry. You just missed a bit about voice recording. Okay. So this is the report. Okay. So without further ado, you'll also get something in your email later. I haven't got it, but yeah, you will get the reports lah in your email. Okay. So can I start the next presentation, Dr. Nizam? I'll be moving on to Flipgrid. Yep, go ahead. Okay. So untuk Flipgrid, kita akan pakai kod yang berbeza ya, iaitu 920158. So sila pergi ke menti.com. Sekali lagi, ke menti.com dan masukkan kod 920158. Okay, so bila anda submit, anda akan lihat 920158. Okay, so anda boleh tengok ya, kat screen ni pun anda boleh tengok ya. Okay, so Mentimeter, ini merupakan logo Mentimeter atau and then it's 100% free, simple way to foster short video-based discussions on classroom topics. Yeah, this is a free app lah, it's 100% free. Yeah, right. Let's go to the next. Okay, now getting started for instructors. Okay, so ada 3 step yang saya akan demo kejap lagi macam mana nak menggunakan Flipgrid. Okay, so step pertama ialah creating a grid. A grid ni kita anggap macam satu kelas. Okay, in our language it will be a class. Okay,
Lepas tu kita akan menambahkan topik. Topik ini yang pelajar-pelajar akan discuss. Okay. Yang ketiga, kita akan belajar macam mana nak share your grade untuk collect video daripada pelajar. So, saya nak maklumkan untuk Flipgrid, pensyarah yang akan create account. Pelajar tidak perlu create account Flipgrid. Okay. So, untuk sesi hari ini, saya akan bagi anda kod dan anda akan respon kepada Flipgrid. Okay, so anda tidak perlu create account dahulu. Okay, anda follow je saya punya sesi ini. Okay, boleh? Oh, okay, I'm getting a lot of loves and likes. Okay, so that keeps me motivated as on this side. Okay. So what's the code? Okay. Alright, so I'm gonna start the Flipgrid demo. Okay, alright. So. Right. Alright, so when you go to Flipgrid, so first head over to flipgrid.com. So for all of y'all, just watch this for a while. Just watch. Later on, you'll be able to practice Yep, it. okay. Lama. Flipgrid.com. Okay. Alright. So I've already created my account. So I'll just go to Educator Login, right? So this is what you see on the Flipgrid website lah. Okay. Alright, so I already have created my account. So the next step is to actually create your grade. This is what I said, it's your class. Okay. So first you akan namakan you punya grade sama ada bergantung pada subjek you ke apa. So contohnya saya akan buat a topic which is very close to my heart. Contohnya apa ya? Alamak, tiba-tiba macam blur lah kan. Banyak sangat topik close to my heart tu lah. Okay, contohnya Flip Classroom. Okay, alright. So let's say kita buat grade ni ialah Flip Classroom. Ini nama kelas kita. Right, Flip Classroom. Okay, to be more specific would be my Flip Classroom cohort 2 lah. Okay. Now, kita the next step is kita nak create grid ni, kita nak bagi pelajar sama ada diorang boleh akses melalui email mereka ataupun let's say kita tak ada email, kita bagi student ID, kita boleh gunakan sama ada nombor matrik diorang ke ataupun kita nak buat secara public. Okay, so if you do not have your student emails, then you use your student ID. If you already have your student email, then you use this one. So for example, my Flip Classroom cohort 2 ni ada 20 orang and I already have their email addresses. So let me just demo to you how it's done. Okay. So let's say I'm going to put school email. Ini dia flip code kita ke? Ini flip code kita. So kita boleh letaklah. Okay. So contohnya semua huruf kecil FC cohort 2. That is my flip code. Right? And I click next. Okay. So then they will ask me, you want to add your school email. Okay, so I already have accept.edu.my contohnya. These are my participants punya email. Okay, contoh Okay, so I click next. And then that's it. They have this one. Okay, so once you copy this and then you can, I can go to my grade. And then this is where you start adding the topic. Okay. So contohnya topik pertama ialah reflection webinar JPPKK bagi FC cohort 2. Ini contoh. Okay, kalau anda tengok dia ada limitation So reflection webinar FC cohort 2. They have 35 characters only. If you're too wordy like me, cannot lah. Sempat buat lawak, macam tu lah. Okay? Alright. So, contohnya, please share with me your favorite webinar session during JPKK's webinar. Okay? Hinting them, please make sure it's my session lah, contohnya lah. Just kidding. Okay. Alright, so you can boleh ke macam tu? Boleh kan? Right, I'm just kidding. Okay, so recording time you can pilih. Recording time maksudnya video yang kita nak student tu submit, berapa panjang video tersebut. So kalau anda tengok sini, maximum 10 minit, minimum 15 saat. So the neutral one would be 1 minute 30 seconds. Okay,
kita juga boleh buat video moderation. So sebagai pensyarah, kita boleh check diorang punya video punya macam mana sebab because we don't want any things which are not so nice to appear. Okay. You also can add other things. You see, you can also upload videos, you can add in YouTube videos. So bergantung topik you macam mana, you boleh add stuff. You see, you can even include Kahoot into this and other things lah. Okay. So I've created a topic. Okay. So then I will have to just share this with my students. So again, as I'm telling, pelajar-pelajar tidak perlu ada account Flipgrid. Mereka hanya perlu ada this link, it's copied and you can share it with them. You can share it to Google Classroom, you can even share it to Microsoft Teams. So let's say I would like to share this to Microsoft Teams. So I have Flip Classroom Cohort 2 ni, I memang have a Microsoft Team. So share to a channel contohnya. So I have okay, so I nak share kepada Flip Classroom Cohort 2. I do have it. So then I just share it to them. Contoh. Okay. So the link has been shared. So whoever has this link. Okay. So this is one way of doing it. Let's say I want to add another topic. No, sorry, I want to create another grid. So you can create as many grids as you want. Okay, so that one is just one topic for the Flip Classroom ni. So let's say I nak tambah satu lagi. Okay, anyway, untuk menjimatkan masa, apa kata anda pergi ke flipgrid.com, masukkan kod ini. JPP Web Ref. Okay. Pergi kepada yang sedang menonton, okay, sila pergi ke flipgrid.com, okay, dan masukkan kod JPP Web Ref. So do you all see what I'm seeing? So, okay. Just enter the flip code, right? Yes, just We enter don't the need to sign up. No, you don't need to sign up. As students, you do not need to sign up. Okay, so do you all see this? Yep. Okay, so when you all see this, so as students, what students need to do is very simple. All you need to do is just click this green thing here. Okay, so when you click on this green thing, so let's say you want to sign up using your Google. Okay, all right. Yes, allow. Okay, are you all able to click the green button and what do you all see? For me, it's use the app, download the Flipgrid app and enter Okay. flip code. Yeah. Okay, all right. Okay, click the allow button in the pop-up. Oh God, I don't even see my pop-up. JPPKK to web apa tadi tu? So contoh, sorry, where was I? Yeah, I just want to see whether you all will be able to see this one. And then you'll just have to click this and then log in with your Google. See, successful. Tengok ada question tak? Ya, ada question tak? Tak, yang atas chat. Chat. Oh. Okay, suddenly it doesn't allow me to what this, but I was wondering if you all can actually access your Flipgrid. Can you all access this Flipgrid? Yes. Okay, so I was wondering if you all can actually submit your responses now. Okay. So it's JPPKK again. JPPKK. Yeah, WebRef. No, JPP WebRef. That's the code.
JPP, sorry. Yeah, JPP JPP WebRef. WebRef. Yes. Let's try again. Yes, Okay. please. Just try, and I want to see. Yep. So what do I do? Click the green tab. Okay. Yeah. So use the app, download the Flipgrip app and enter Yeah. flip code. Yeah. Yes. So click download or open the app. Open in app also can. Yeah. Okay. I don't have the app. So okay. Yeah. So yeah, seems like I have to download the app and install the app in my Your phone. phone. So it's gonna take a while. So you kena masuk account Gmail, yes. So anda kena sign in sebagai Gmail. Okay, dah sign in, and then ada tak nampak ni? Yes. Yes. Okay, so I have already a video here by Azealia. So Azealia has already submitted her video. Okay. Cool. All right. Thanks, Azealia. Okay, so keep the videos coming in. So it's actually very simple to use. So I'm going to demo how a student would be able to do this. Okay. But unfortunately, I'm not able to. Can I have Min here? Because I can't see Min? my pop-up. Min? Min, nama hang diseru. Okay. The real Rosaimin. The real Rosaimin. So in the meantime, Yeah. have any more questions? Yeah, so it's very, I just want to demo how you're going to see it from the student's point of view, how they can actually create but I'm unable to show my microphone. I think because I'm on webcam. Okay. Hi! So doktor, adakah video yang dihantar boleh dilihat oleh pensyarah sahaja atau dilihat oleh semua? Is there any settings that we have to? Yeah, so masa kita set grid tersebut, kita boleh set sama ada students atau public. Okay, so kalau anda tengok screen saya ni, nampak tak yang JPP WebRef ni public community, maksudnya sesiapa sahaja boleh saya boleh sharekan. Tapi kalau yang FC Cohort 2 ni, hanya siapa yang ada email @sat.edu.my sahaja yang boleh participate dalam ni. Okay, so ada pop-up. Okay, I can see 3 responses already. Okay. Ada 3 daripada Farah Zahidah, daripada Muhammad Zaid dan juga Nur Azilia. Saya tak dapat. Okay. Hi, Adia. Yeah. Okay, so good. I can see Farah Zahira's video. Yes. 7 seconds. Yeah. Thank you, Farah Zahida. And then let's look at Muhammad Zaid. Wow. Okay, cool. So this time I'm not teaching you how to use it. I think the learning curve is not steep. So, okay, up next, Julie. Hi, Julie. Okay, cool. Right, so this is how you can actually use Flipgrid to get instant responses with your students, okay? So I think I don't need to teach already lah. Very easy already, y'all. Very thorough already. Okay. Can go home already lah. Can go home already. Okay. Right. Okay. Oh, ya. Tengok kat sini. So bagi saya Cik Razan bagi saya perlu install app dalam phone saya dulu sebelum saya boleh buka lah ataupun saya boleh download. Sebelum saya boleh download upload saya punya video, saya perlu install apps dahulu. Yang itu bagi kes saya lah. Namun kalau untuk view je, saya boleh pakai web base je. Kalau sekadar nak view, saya boleh pakai web base, tapi kalau nak upload video dalam tu, saya perlu install apps. Harap itu menjelaskan sedikit soalan. So kita tengok kalau ada lagi soalan. Okay, ada yang dah boleh tengok Azila's video. Okay, good. Oh, Puan Jamilah Jamaliah
tak ada kamera, jadi boleh pakai mikrofon saja, mungkin boleh hantar voice recording saja. Lepas masuk JPP WebRef, kena masuk akaun Gmail ke? Yeah, untuk email. confirmkan your, in a way you'll actually, that's how we track the emails lah. Okay, I'm able to view it, but my PC don't have camera. Okay. Okay, all right, thank you. Okay, so hi Paddy, you were my batch in university, I remember. Okay, cool. All right, so I don't need to, I'm unable to share how to create the Flipgrid because of this camera settings here. However, we will just look at, okay, so Mentimeter, I sepatutnya nak demo. So, okay, so you're one step closer to amplifying your student's voice using Flipgrid. Okay, so y'all can go back to mentor.com. Yeah, okay, cool. Alright, so this is the JPKK's webinar reflection Flipgrid. Okay, di sini saya nak minta bantuan lah dari anda untuk reflect tentang siri webinar yang kita dah, Dr. Nizam is already our third week. So I was wondering if our participants can actually create their own Flipgrid content here using this link that I've given here. And either bagi reflective prompts kat dalam tu. Contohnya, what is the reflective prompts I gave? I ada tanya kan reflective prompt tu, how this webinar has changed. Wow, okay, so cool. So many people here. Okay. This one, please share with us your reflection on the recently held JPKK webinar series themed digitalization of TVET, exploring the new norm. How did the webinar experience make you feel? Or in what ways were you challenged? And how has your perspective or thoughts changed in light of your webinar experience? Or anything you deem suitable to be presented? Okay, Dr. Nizam, I think we can share with the participants that we are planning to do a wrap-up session and hoping that this video of yours can be showcased to our pengarah, to our ketua pengarah, sorry, on your experience using, your experience throughout this webinar series that we have conducted for the past 3 weeks. Okay, right? Yep. Okay, cool. So I think the next thing before I run out of time again, right? So is the final another app that I want to show y'all, which would be VoiceThread. Okay. VoiceThread. Yeah. So based on our survey, the initial survey, I think there was 0 for VoiceThread. So maybe y'all are not used to VoiceThread. So, okay, so let's just learn something about VoiceThread. So to see VoiceThread, if you want to see these slides on your phone, please go to menti.com and key in the code 47563. Okay. So VoiceThread is another 100% free, simple way to foster short video-based discussions on classroom topics. Okay, so getting started for instructors. Okay, let's look at the VoiceThread demo. Okay, so when you go to VoiceThread, you go to VoiceThread. Yeah, you go to voicethread.com. VoiceThread.com. Yeah. So this one you all can just have a look. Okay, so I've already signed in. So now the thing about VoiceThread is it allows you to actually okay, let me just show you an example of how I'm doing. Okay, so first you adding the media source that you want. You can actually choose from your Google Drive or anything else. But I'm going to just show something very simple. I'm going to show you all how you all can actually okay, contoh yang ini. This is my first slide lah contohnya, okay? Slide 1 I say. Okay. This is my first slide contohnya. Kita pesyarat, assume kita pesyarat and kita nak create content, okay? And then kita dah, okay, so dah gunakan, to use VoiceThread, all you need to do is first you add the media, second you put in comments, and third you share, okay? So let's say you have put this slide and then you want to add another media, okay? So this can be an audio recording. Okay, let's do an audio recording.
Hi students, this is my first slide and I want to show you all more about Poll Everywhere activities. Then, and you may save it. Okay, so then you want to add another media. Okay, let's say you want to edit this one. You want to add another media also can. Again, you can go to, you can add another media. Right, and then you can comment. So this is what I was saying. Okay, so kat sini, tadi saya add slide ni kan. Okay, so nampak tak button comment ni? So kat button comment ni, kita sebagai pensyarah, kita boleh typekan this slide shows how to, this slide shows activities in Poll Everywhere. Contohnya, okay, and we save it. Right, we can also add audio clips to this. Hi everyone, this is how you can actually use the functions in Poll Everywhere to create. Can you see? I can actually do annotation, multiple choice questions. You can actually do word clouds. You can also ask Q&A. You can also have clickable images. Okay, survey, open-ended, competitions and stuff. Okay, then I can stop recording. Okay, so this is how you can actually start creating content using images. I'm just giving a contoh. Yang ni kita letak image and kita letak annotation and then kita boleh record audio kita and kita boleh share kepada pelajar. Selain daripada letak audio, kita juga boleh meletakkan what do you call, kita boleh meletakkan video dan sebagainya. Okay. I'm unable to do it because of the Webex punya settings at the moment. But all I want to say is it's possible, okay? And then you may, even if you want to upload another image ke, custom files. Okay, let's see. No. Okay, so this is done. That's my first step. Okay, so this is where I can share. So this is where I can actually just copy this link and I can let either you want people to view or comment and then you can actually just share it to anybody. So let's say I go to my Microsoft Teams. So kan I have this group of my Flip Classroom cohort 2. So I just share this with them. And then Azealia, if you're listening, can you please go to Microsoft Teams and actually click this voice thread and maybe start commenting on this. So what happens is you can actually get students to comment on the slides here. Okay, so this is what VoiceThread can do. So I do not use VoiceThread much, but I can, y'all can actually look at what VoiceThread can actually do. So you can actually Google VoiceThread punya, what do you call, their supports lah. I think they have a lot of samples lah, okay, that you can see how other people are actually using VoiceThread in their teaching and learning, okay. So, for example, using VoiceThread in an online course, so and then using a bilingual Spanish-English dictionary. So ada banyak cara yang kita boleh menggunakan VoiceThread. So potential dia banyak sebab all you need to do is actually yang ini, kita ada butang ni. So lebih ramai pelajar yang masuk ke sini, bahagian kiri saya, kita akan dapatkan satu discussion tapi menggunakan media, bukan bercakap sahaja tapi kita boleh tambahkan slide, kita boleh tambahkan audio, kita boleh tambahkan video. So this is how multimedia presentations should be lah.
pelbagai elemen ini. Itu juga boleh masukkan teks dan sebagainya. Okay, alright. So that's my sharing on VoiceThread. So I think is there anything else I want to share? Okay, alright. So let's look at this. Now, what are the activities you can do with VoiceThread? You can do class intro, icebreakers. You can get your students to discuss on class news, current events. Wait, I think this is actually on Flipgrid. Sekejap ya. Alright. Can I bring you all back to this? Sorry. Dr. Nizam, are you there? Hello? Yeah, yes, go ahead. Okay, Yeah, right. yeah. Can I bring everyone to this one? Back to Flipgrid. How you can actually use Flipgrid. Okay, so this one is menti.com, code dia 920158. So Flipgrid yang butang hijau tadi ada plus sign tu, kita boleh gunakan untuk kelas intro atau icebreakers. Kita boleh gunakan untuk pelajar berkongsikan kelas news ataupun current events ya. Content check-in. Contohnya kita boleh minta pelajar, content check-in ni just want to make sure lah they faham ke tak. Instead of asking them faham ke tak, ask them to actually produce their Flipgrid. Okay. Weekly check-ins with instructors, students or group members. So let's say you have a group work and you want to know whether student A, B, C and D are doing their part. So you can actually do on Flipgrid as well. Okay. Goal setting. Okay, this is how you positive talk. Remember we had a penceramah, I think Sai, I think she mentioned about goal setting, about being positive, having positive talk in the morning. Your students can actually use Flipgrid for that as well. Okay, do you think that's a good idea? Okay, what if scenario? So get students to think of, okay, you give them a scenario and then let them explain, okay, what if this thing happens, so what would I do? Contohnya. Okay. Music or art performances, so you can actually use Flipgrid for this as well. Any aha moments or wanderings, you can ask them to share on Flipgrid. End of semester memories, just like how I'm asking you all to do this end of webinar memories, the same thing, you can actually do end of semester memories using Flipgrid. Student learning processes is like, their reflection lah, okay? Reflection on learning, project-based learning reflection during or after projects, interviews, reenactments or dramatic skits, all these can be done on Flipgrid. As I said, bukan video dia sependek 15 saat dengan sepanjang 10 minit, bukan? So you can get students to do this in pairs. So for example, someone is doing on resume writing or interview skills, and then they can get, so two students can actually create their own Flipgrid on, who becomes the interviewer and who's going to be the interviewee. So these are some examples and activities and ideas for Flipgrid. Expert discussions. Okay, dalam Flipgrid, kita boleh invite guests. Contoh, dia memang invite guest ya, dia satu komponen dalam Flipgrid di mana kita boleh dapatkan pakar industri ataupun orang lain yang bukan dalam kita punya sistem untuk memberikan input dalam kita punya kelas. So expert discussions also can be done on Flipgrid. Okay, book review, article review, get them to do it on Flipgrid. Auditions, tryouts, get them to do it on Flipgrid. Okay. Right. So my question to y'all, how would you use Flipgrid with your students? Okay, I have 6 more minutes before I give a quiz. So please, how would you use Flipgrid with your students? So how can we answer this? Using the chat or so Mentimeter? Using Mentimeter, please go to menti.com. Yeah. Yeah, so I can see the answers here. Dr. Nizam, are you able to see the answers here? So far one person has discussions. Okay, reflection. Yeah. Okay. Oh, sedang difikirkan lagi. Wow. Terima kasih atas atas kejujuran anda. Check-ins. Yes, I use Flipgrid for oral presentations, to ask for personal opinions on any issues, reflection to get your feedback from the lesson. Okay, brainstorming, weekly PA meeting. Yes, since you're not able to meet your students, with this whole online PDP dalam talian, yes, you can actually have weekly PA meeting. Yeah, penasihat akademik. Good idea. All right, I would try it as an intro to attract students. Yes. Okay. Intro. Good. Okay. Oh wow, wonderful. All right.
So, okay, cool. Presentation submission, right? So this is my take on what are the activities and ideas with Flipgrid. So I hope you guys actually learn something and start thinking, okay, this app, because sometimes it's not just about using so many apps, but using the app dengan purpose tu, yeah, with that purpose, okay? All right. Okay, I have 5 more minutes, so just a bit more. Let me just go back to Mentimeter again. I actually prepared a competition, quiz competition for you guys. Okay. Share this. Okay, so this is a competition. So please go to menti.com and use the code 47563. Okay. So siapa yang tadi telah submit video anda menggunakan Flipgrid, anda akan tahu macam mana, anda akan tahu jawapan untuk ini. Okay, so which of the following is the correct sequence for students when using Flipgrid? Okay, done. Let's see. Time's up. Wow, so 7 of y'all got it correct. Okay. Okay. That's all, Dr. Nizam. That's all I have to share for today. Dr. Nizam. Okay, thank you, Dr. Umar. So maybe one last question from Encik Zuraimi, Muhammad Zubir. Yes. I'm thinking of doing role play assessment using voice recording app. So the idea is by having students to complete a pre-recorded dialogue by submitting audio recording of their reply. Is there any app that allows for such activity or assessment? So if you just want, I would suggest to make it more fun, why not use Flipgrid instead? Because Flipgrid has the video element instead of the normal voice recorder app. So you can do role play, but I would suggest using Flipgrid. So when you use role play, maybe get them to put on some costume, make it more real. So I would suggest Flipgrid for this instead of just the voice recorder app. Unless you memang want to check the student punya fluency ke, pronunciation ke, then maybe we can use voice recorder app. But if can, why not use, if that's not the concern here, then I think Flipgrid would be good. Because, students get to actually do videos, yeah? Okay, any other questions? We have 2 more minutes. Okay, ada tak Malia lagi soalan? Okay, maybe one more question, quick question, please. Yes. Anyone? Q&A. Okay. So I think just now there was someone who said demo the, what do you call, Mentimeter. Yeah. So this is the Mentimeter punya dashboard, if you can see it, right? So what I did was for today's presentations, because of Mentimeter's limitations of only allowing 2 quizzes for each presentation, so that's why I had to come up with 1 presentation for Flipgrid, 1 presentation for VoiceThread, and 1 more presentation for voice recorder. Okay. All right. My concern is that students' limitation in downloading. Can you read that question to me? Sorry, which one? I saw there was one question just now, but I can't see it again. Okay. Yang malu tu. Any other questions? Okay. Kalau nak tengok yang pada Flipgrid untuk Mentimeter, so all I did was actually, so ada yang tanya rasanya macam mana nak buat Mentimeter ni. So it's very simple, kita boleh pilih kita nak type apa. So macam yang ini ialah jenis slide, image slide nama dia. So saya letakkan je Flipgrid punya logo and then I put some text here. Okay. Getting started for instructors yang ini ialah merupakan content slide menggunakan bullet contohnya. Okay, Flipgrid demo pun content slide. So yang ini tak ada limitation lah, berapa banyak content slide pun kita boleh masukkan dalam free account ya. Okay, cuma kita nak masukkan berapa quiz tu yang tak banyak. Okay, yang itu je 2. Okay.
Alright, so tu saja masa yang saya ada. Saya harap sesi ini sangat bermanfaat untuk anda semua, terutamanya mungkin ramai yang tak terfikir pun macam mana nak gunakan audio dalam PDP anda. So anda boleh menggunakan sama ada voice recorder app, menggunakan voice recorder app tu menggunakan app yang ada dalam phone masing-masing. Ya, iPhone ada dia punya voice recorder app dia, Android ada dia punya voice recorder app. Satu lagi yang Flipgrid. Flipgrid ni benda yang baru dan tengah trending and it's free. So please maximize its use. And then voice thread mungkin depends lah on you guys. Okay, so nak guna ke, tapi banyak potensi dia. So everything terletak pada tangan anda sebagai pencara untuk meningkatkan interaktiviti PDP anda. Okay, terima kasih. Okey, sama-sama Dr. Umar. So dia dah buat wrap up sendiri. Jadi Dr. Umar sebenarnya dia tak perlukan moderator. Jadi kita pun dah ke 11 minit. Jadi ada soalan-soalan yang mungkin kita tak sempat nak jawab dalam masa 1 jam ni. Boleh terus berhubung dengan Dr. Umar. Saya rasa semua kenal Dr. Umar, dia akan berada di sini lama lah di sini dan dia akan ada beberapa sesi di mana beliau akan menjadi moderator. Jadi saya harap seperti Dr. Umar harapkan tadi, kita berharap agar sesi ini telah beri manfaat sedikit sebanyak, memberi manfaat kepada anda semua dan memberi sedikit sebanyak pendedahan terhadap tools-tools yang boleh digunakan dalam sesi PDP secara digital kita ya. Jadi seterusnya saya ingin mengingatkan ataupun memaklumkan tentang sesi kita yang seterusnya adalah Effective Teaching and Learning Using PowerPoint and Writing Pad Wireless Communication System yang akan disampaikan oleh teknologis IR Dr. Ahmad Azlan daripada PSA. Yang moderatornya adalah Dr. Umawati. Dan juga sesi seterusnya, sesi ketiga pada hari ini adalah pada pukul 3 hingga 4 petang yang bertajuk aplikasi Google Docs untuk latihan penulisan DUE 5012 Communicative English 3. Penceramahnya adalah Puan Farah Diba dan moderatornya sekali lagi Dr. Umawati. So sehingga kita berjumpa lagi di sesi-sesi akan datang. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Umar. Terima kasih semua. Okay. End event. End event. Masih. Ada.